Hi. Do you hear me? Yes. Yeah. I don't hear her. One second. Okay, then. Are you hearing me? Okay. Good evening. Hello. Good evening. Awesome. Hello, Yuli. My name is Alisa, and I will help to translate and transfer questions from the audience to you. And we're very grateful that you happen to participate in this conversation. I will just have several questions in the beginning, maybe a couple of questions in the beginning. The first one, I think you have been asked a lot. How do you feel about this weird coincidence between your film and the whole COVID situation? In 1 second, I will translate the question to the audience. Я поприветствовала Юли и спросила у нее, как она себя чувствует в отношении того, что ее фильм внезапно предвосхитил нынешнюю ситуацию с пандемией. And I would be really grateful for you to pause a little bit in between sentences that I could translate it to the audience. Okay? Thank you so much. When the pandemic started, we were editing the film. So we had shot it 1 year before, and I was editing, so I had seen it many times. Она говорит, что монтаж начался уже тогда, когда началась пандемия, и до того, как, естественно, как она начала монтировать кино, она уже многократно его увидела. So? And then when the pandemic started happening and many scenes were becoming reality, all the crew and the actors, they were sending me messages all day, like, what is happening? Like, we shot this last year and it was supposed to be a science fiction. How is it becoming reality? It was very weird for us. Она сказала, что в тот момент, как только они начали монтировать и раскачалась пандемия, и съемочная группа, и актеры, которые играли главные роли, отправляли, в общем, удивленные сообщения о том, как это возможно, чтобы это наконец-то воплотилось в жизнь. Никто этого не ожидал. Фильм был придуман как sci-fi, то есть научная фантастика, и для всех было огромным шоком, что вымышленная история стала реальностью. So? Yeah. And everybody was asking me if I saw the future. I was like, no, it was a big coincidence. And people were asking me, oh, what is your next film going to be? Because I want to prepare for it. Она шутит, что спрашивали постоянно ее, как она могла настолько предвидеть будущее, и вдруг она расскажет, какой будет следующий фильм. Таким образом, люди приготовятся в настоящем к чему-нибудь страшному, что их ждет в будущем. And what was the audience's response to the film? How did the audience, the viewers, react to what they seen? So after Sundance, the premiere, we were like reading and seeing the reaction online. And many people thought that it was difficult to watch because it was so similar to our situation. So the film made them kind of anxious. But some people was saying that it was therapeutical for them because they could like process some emotions of quarantine with the film. So it was beneficial for them. Одновременно фильм был показан на премьере на кинофестивале Сандансе, была достаточно быстро дана зрительская реакция, мнение, и для многих людей этот фильм пробуждал чувство тревоги, обеспокоенности, потому что очень сильно напоминал ту фрустрирующую ситуацию, в которой люди оказались. Но, с другой стороны, они получили другую реакцию того, что для многих людей этот сюжет вымышленный был очень терапевтичным, полезным для того, чтобы переварить те трудности, в которых они оказались. So? And? Oh, I think that's it. Окей. Кто-нибудь хочет спросить в зале? Да, давайте. There's a question from the audience. Здравствуйте, меня зовут Мэри. Алис, мы знакомы заочно. Я хотела бы спросить, в начале фильма мы видим такие как бы ренессансные арки с контровым светом, ну просто точно, это там Мадонна Лита и ее фон. И эти розовые облака на голубом фоне, это просто Сикстинская капелла, страшный суд.
правильно ли я прочитала эти отсылки и смотрим ли мы кино про страшный суд. The question is from the beginning. In the beginning of the film, there are some references to the Renaissance painting, and these references are visible. Especially, it's the Madonna scene that is visible there, and also the вот я и переводчик. Judgment какой-то. Да, Judgment and the Judgment. Спасибо. And the Judgment Day as well. Did you put these references on purpose? And how did you work with the visual part of the film? Were you inspired by painting, by the history of art? Yes, when we were shooting the scene when the baby is being vaccinated, the art director said, "This is very Madonna like do you want this? Like he seems like he's baby Jesus." And I'm like, "No, I like it. Let's leave it this way. I enjoy it." And we recognize the reference there. Режиссер говорит, что это было наполовину нарочно, наполовину случайно. На самом деле они снимали в самом начале кадры, когда вакцинируют ребенка, и все очень сильно напоминало сцены с младенцем Христом, и съемочная группа обратила внимание на это, имела ли она это по-настоящему в виду, ей очень понравилась эта находка, и они решили ее оставить. Кто-нибудь еще хочет задать? Да, задавайте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня первый вопрос, вернее, просьба к режиссеру, да, что вот при всех свидетелях в зале она снимет следующий фильм какой-нибудь, да, но хорошим такой вот прям позитив, чтобы прям сразу мир во всем мире, счастье всем, как у сталкера, да. Вот, то есть я хочу, чтобы она нам это прям пообещала, а мы все свидетели, вот, что, да, потому что это было весело и интересно. И у нас с подругой как бы на протяжении фильма был один главный вопрос. Мы не поняли, кто девочка, с которой разговаривала главная героиня, да? Вот, Лина. Да, я сейчас передам вопрос. So there is one wish from the audience, and at the same time the question. The wish and the request, I can say, the gentle request from the audience is to make some, including the audience and seeing all the people around, to shoot something more positive for the future. And the question is, there's problem with perception of who is the girl heroine, the girl that the main hero is talking to all the time and communicating to the whole movie. Who is this small person? Who is this girl figure? I would just make a second part of the last question. Is that okay? About the visual? Yes. Sorry, do you want me to repeat? No, I remember. Because about the paintings and about the visual, there is the pink cloud, the big one in the window from the musical sequence when I was just a little. Then it was much like a painting. And for us, we needed the cloud to be beautiful and poetic and not realistic. Like we were looking for something visually that was seductive and a kind of pink that was looked harmless. And it had to be beautiful and it had to be attractive and not something that from the beginning you think, oh, this is going to kill us. This looks very dangerous. So all the visual was trying to get the visual and the music as well, like trying to be seductive and poetic. And some clouds reminded us of paintings too.
Юлия вспоминает, собственно, продолжает ответ на предыдущий вопрос. Она говорит о том, что с самого начала, создавая визуальный язык фильма, они очень волновались и старались сделать так, чтобы облако, которое остается до самого конца фильма загадкой, не казалось угрожающим и не вызывало моментальную тревогу, дискомфорт, а одновременно было соблазнительным, красивым, магическим, волшебным и очень поэтичным для зрителя, а не несло в себе какое-то угрожающее однозначное значение, и вот эту поэтику, в том числе, они из классического искусства, из палитры классического искусства тоже, в общем, апроприировали. And concerning the question that I asked from the audience, so who's this little person, who's this little girl? So the girl, what happened is we had to cut many scenes because the film was too long. So some things are a little bit hard to understand. So it's Giovanna's sister, is the younger sister of the main character. Во время монтажа фильма какие-то сцены, фильм был достаточно длинным, какие-то сцены были вырезаны, и Юли говорит, что некоторые вещи, может быть, сложнее понять, чем они были заложены. Это младшая сестра главной героини в юношеском возрасте, которая тоже, в общем, существует в сюжете этого фильма. Давайте еще какие-нибудь вопросы. Hello, Юли. Thank you, the movie. Я потом перейду на русский, потому что у меня не очень хорошо с английским. Мой вопрос будет как бы продолжением человека, который передо мной задавал вопрос. И у меня будет небольшой вопрос. Мне интересно, почему финал такой безнадежный. Вот мы на протяжении фильма с подругой смотрели и надеялись на более лучший финал, что это не так безнадежно, что жизнь может быть лучше, и что вот это как бы, пандемия, но это не пандемия, а розовое облако, испарится, вот как было вот это сияние, что оно уничтожит, и будет жизнь лучше. Потому что я понимаю главную героиню и жизнь взаперти, а там же, наверное, на протяжении 11-12, может, даже больше лет, это, конечно, кошмар. И удивительно, что такой финал. Хорошо, я сейчас спрошу. One more question about the positive final. Actually, the question is about the pink cloud itself, because many viewers, so this viewer, for example, expected the pink cloud to maybe to disappear or stop being so endangering and bringing apocalypse and unhappiness and hopelessness, because it's the mood of the film. Are you pessimistic in nature? Did you have an intention to make this pessimistic film? Why didn't you decide to give some hope in the ending for all the viewers to clap and feel happy? I'm sorry that you were sad in the end. So for me, I wanted to keep it open if Giovanna dies or not. For me, the ending, I didn't see it as a suicide, but as Giovanna had enough of that situation, so she would try to confront the cloud. So she understands that in that house she can't live anymore, so she will see what happens when she confronts the cloud. It's like going to war. Like you go to war, maybe you die, you know about it, but maybe you survive. So for me, I wanted to keep it open. Для Юли это не трагичная концовка, а открытая концовка. По той причине, что, как вы правильно заметили, она хотела развить ситуацию вот этой вот многолетней неопределенности главной героини, когда ей необходим какой бы то ни было выход наружу. На самом деле выход с риском, выход с открытой конфронтацией с окружающим пространством, но, возможно, совершенно негативный для нее. То же самое, что и поход на войну. Выход из какой-то зоны знакомого в сторону чего-то незнакомого. Ты можешь остаться в живых, или ты можешь погибнуть. И то, что можно со стороны трактовать как суицид, это не закладывалось, Юли. На самом деле является открытым финалом этого фильма, просто моментом того, что у главной героини кончилось терпение, она больше не готова находиться в тех же самых обстоятельствах. Давайте еще вопрос. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Юли. Мне
очень приятно, что вообще есть такая возможность задать личный вопрос режиссеру. Меня тоже зовут Алиса. И вот сам фильм начинается с такой надписи, что все события, которые схожи с реальностью, это абсолютно случайность. И мне вот такой, собственно, вопрос. Что почувствовала Юли, когда в 2020 году произошли вот эти события, да, с пандемией, вот, может быть, это какая-то сила искусства, которая может предсказать события будущего, вот, что это для нее? И еще такой маленький вопрос, вот лично у меня на протяжении фильма возникала такая мысль, почему герои не могут, допустим, сходить к соседям, потому что, как мы поняли, облако не может проникать, да, там, как дверь-то закрыта в подъезд, почему они вот как-то не пытаются коммуницировать со своими соседями? Другими людьми, которые, находятся в закрытом пространстве. So here are two questions. The first one is, do you feel the power of art in this coincidence that the film actually foresaw the happening in reality? Do you see there's some magic reality that actually happened with your film? And the second question is about the situation between the main heroes, because as we can see from the story, the cloud doesn't penetrate to the insides of the building. It stays outside, but the people on the screen, they don't participate in any activities with the neighbors. They don't go communicate with the people they live in the same housing, in the same building. So why are they so isolated themselves, two of them? So there are the two questions. Okay, I forgot the first one. Just the first one. Do you feel there's some magic, the magic of the art, happening, the pandemic happening at the same time with your movie? Yeah. So I think the movie was so connected to reality because my idea was having the sci-fi premise, but then focusing on real human emotion. So their reactions are human and are realistic, their psychology, their emotions. So I think the power of art is being able to connect us, and if it deals with emotion, it can like predict the future in the sense that we could all together think how would we react, and then it happened, and the film had this strong connection and many similarities, and I think that was amazing. And yes, it is the magic of art, of like representing and exploring the human spirit and mind. Главным воплощением того, что вот вы называете магией искусства, было для режиссера то, что из-за того, что она создала условия, она создала обстановку, в которой происходит действие, сфокусировалась на большей степени на развитии, на прогрессе человеческих отношений, на человеческой души, на развитии их психологии, характеров. И для нее волшебство как раз в том, что, видимо, она уловила какие-то такие общие для каждого человека вещи или общие вещи для отношений, что, совпадая вот по внешним каким-то обстоятельствам, каждый человек смог себя проассоциировать с историей главных героев, а значит, эта история была психологически точной, значит, она действительно касается человеческой души и человеческого эволюции человеческих отношений внутри пары, эволюции близости. And the second question? Yes. So the idea is that she connects with two neighbors. One she sees committing suicide, and the other she's in a physical relationship with. Other than that, my idea was that on the building that they are in, the hallway would be infected by the cloud, so she could not get outside. And there is one scene in the beginning when she is like knocking on the floor, and there is a dog barking, and the idea for that was that maybe her neighbor died and the dog is barking because he is anxious. В фильме, и вы могли это увидеть в нескольких сценах, действительно у нее происходит взаимодействие всего с двумя героями, и эти люди находятся на расстоянии. Почему она не идет никому там по соседству? По идее, Юлия, они находятся в инфицированном пространстве, то есть коридор не является безопасным, и в фильме есть сцена, где главная героиня стучит по полу и слышит лай собаки, означающий
в том числе наводящие ужас, наводящие тревогу, в том числе потому, что мы не понимаем, почему лает собака. Возможно, сосед снизу скончался, и собака лает в панике и в тревоге от того, что осталась в полном одиночестве в этой квартире. Следующий вопрос. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хотел бы уточнить, были ли альтернативные варианты концовки, кроме как открытого конца? И вопрос к режиссеру еще один. Надевала ли она сама когда-нибудь VR-очки? Потому что, ну, скорее всего, это просто метафора ухода от реальности, но это совершенно не ассоциируется с реальной жизнью, которая была до пандемии, грубо говоря. Сейчас я спрошу. So also two short questions. The first question is, were there alternative versions for the final, alternative openings that you choose from, maybe several of them? And the second I will ask you after your answer. Okay. The opening was always the same. But the ending, yes, it was more depressing on the beginning. She wrote a letter to the family saying goodbye, and then stepped outside and she died, and they just saw the letter. But the bedroom was locked, so they wouldn't enter the bedroom and get infected. And after I wanted it to be open, and we don't know if she died, and it was not a suicide. Вначале это конец был еще более трагичным. Главная героиня писала, собственно, в изначальной идее Юля, она писала посмертную записку, открывала окно в спальне, закрывалась изнутри и оставляла записку своей семье. И никто не мог зайти посмотреть, обнаружить тело и никаким образом с ней соприкоснуться, потому что это пространство было тоже зараженным. И таким образом главная героиня, в общем, совершила самоубийство, сообщила о нем и осталась при этом недосягаемой для своей семьи. И потом Юли перешла в сторону, в общем, перешла на сторону света, решила оставить концовку открытой. And the second question is about the virtual reality glasses that are portrayed in the film. Did you have yourself experience of virtual reality, and how did you come up with this idea of digital escape to alternative world? So the meaning of the VR glasses was that Giovanna tries to escape the reality in different ways. They do the role playing with the wigs, and also she uses the glasses, so she's in other place. So she's always like trying ways to get away from reality for a while. Do you want to translate this part? Yes. After you answered the part of the question, did you have yourself the experience of virtual? Did you know what were you actually filming about? Mm-hmm. So yes, it was an escape for Giovanna, and it was funny that the film had its premiere on Sundance, and they sent us VR glasses as a gift because they had films that were VR. So it was very funny that they were like, we were like, oh, I'm going to turn into Giovanna now. I won't leave the glasses because I had one that they sent us. So you didn't have any experience before filming the movie of the VR glasses, no? Not in my house. Like I didn't have one, but I went like in events that had VR glasses, so I had seen films in VR glasses, but I didn't have one of my own. And then with Sundance, I received one, and it was very funny because we were afraid that I was going to turn into Giovanna. Или говорит о том, что после у нее был опыт VR-очков для того, чтобы снять фильм. Она, в общем, пользовалась ими, ходила в том числе на мероприятия, где можно было в VR-очках что-то посмотреть, посидеть, поиграть, но своих собственных у нее дома не было. И после кинофестиваля Sundance, который проходил сейчас виртуально, собственно, он проходил онлайн, и была отдельная виртуальная программа, ей прислали в подарок VR-очки, и она получила от них огромное удовольствие, но испугалась, что превратится довольно стремительно в главную героиню собственного фильма. Да, давайте вопрос. Hi, Юли. I would like to ask you a question. About the metaphor of the film. Лучше или очень громко в микрофон, или по-русски. Okay.
So I read about this film before, and people said that it was linked to feminism, but I didn't really catch that link in the movie. So was it actually linked to feminism? Was there a metaphor or? Mhm. Did you hear the question? Yes, I can answer it. Yes, I think with COVID is more difficult to like get the other meanings for the cloud because we are in this pandemic situation. But if you analyze, the pink cloud affects more the female character and then the male character. And Giovanna, she says from the beginning that she didn't want to have children, and I think she didn't want to be with Iago that long. Like they were supposed to have one night together, and that's it. So it's like the pink cloud is putting her in a box, like society puts women like, no, you should follow these steps. So you live with this man for a long time, and then you have children. It doesn't matter if you don't want it or not. So we see that she's suffering and she's being put in a box. And also the idea that the pink cloud is pink, it's because it's a color very related to women and a color that is like almost imposed on us when we are little girls. We always wear pink. So it's like this color that is attractive, that is supposed to be good for women and it makes sense for women, but then you see that actually for Giovanna it's like a torture for her. Да, вы совершенно правильно сделали замечание. Или говорит, что из-за пандемии вот этот основной смысл, который он закладывал в фильм, немножечко отодвинулся на задний план. Розовое облако совершенно не случайно розовое, потому что розовый цвет, как мы все знаем, это в самого девичества, самого детства для женщин. Это, в общем, якобы цвет, который им идет и который сопровождает их на протяжении взросления, всей культуры, в общем, типичный женский цвет. Но в случае Giovanны это облако превращается для нее, становится для нее угрозой и ограничением, ровно таким же образом, как Юли подразумевала, что в общество и, в общем, цивилизация, порядок того, как устроены вещи, помещает женщин в ящик, помещает в коробку, блокирует их от окружающего мира, потому что предполагается, что они должны идти по какому-то проторенному пути, выполнять какой-то последовательность шагов, например, заводить детей или выходить замуж. При этом Giovanna, главная героиня фильма, как мы понимаем, в начале фильма, где еще не происходит нашествие этого розового облака, у нее не было никаких планов не проводить столько времени с этим мужчиной. Это должна была быть встреча на одну ночь, не заводить детей. Детей она тоже не хотела. И выясняется, что из-за этого блокировки, что из-за этого наступления розового облака она предпринимает какие-то ожидаемые от нее шаги, совершенно этого искренне не желая. И внутри сюжета этого фильма страдает, переживает, мучается гораздо больше, чем мужчина, который оказался с ней в замкнутом помещении, потому что проходит через вещи, которые она не планировала, не хотела, и которые на нее просто свалились как внезапная обязанность, внезапное долженствование. Да, еще вопрос, пожалуйста. Hi, Юли. Thanks for the movie. It was great and quite deep for me. Thank you. My question is actually, do you remember how did you get the idea of this movie initially? So the first idea, I like to explore like conflicts of small scale between people. My last short was between a father and his daughter, for example. But for the Pink Cloud, I wanted to explore the situation where a couple had just met and their idea was just having one night together, and then something made them stay together for a long time. And not being able to leave the house. So that was the first idea. And when I was like thinking about what is the reason that they have to stay inside, I was thinking, well, maybe it's like a war or the streets are being empty for some reason, but I didn't like it. So when the concept of a pink cloud that is toxic and mysterious and we don't find answers for her, it's just a weird cloud that makes them stay like that. I like it, the idea and that tone and that genre.
And so when I put together the couple that had to be together for a long time with this mysterious cloud, then many ideas started to come for the script. Ага. Последний короткометражный фильм Юля снимала, был посвящен таким замкнутым отношениям отца с дочерью. Ей очень хотелось в фильме изучить конфликт людей, которые оказались замкнуты в закрытом пространстве. Ей очень понравилась мысль о том, что мужчина и женщина, которые должны были встретиться просто ради секса на одну ночь, просто приятно провести время, остаются, в общем, обреченными друг на друга на долгое время. Она пыталась подумать, какие это могут быть объективные обстоятельства снаружи, со стороны, которые заставили бы их пребывать долго вместе. Она подумала о войне, она подумала о внезапном опустении улиц, о каких-нибудь беспорядках, но все эти мысли ее не вдохновляли. И потом появилась идея того, что существует какое-то непредвиденное и необъясненное, на самом деле, до конца магическое, мистическое обстоятельство в виде ядовитого облака, которое, на самом деле, явление, которое не объяснено целиком. И в тот момент, когда это облако появилось, сразу же история вот этого компактного конфликта людей в замкнутом пространстве и необъяснимой мистической силы, которая на них давит, проросла в общем-то, полностью в идею сюжета этого фильма. Да, у вас еще вопрос? Да, Класс. Спасибо большое. На сегодняшний день что из себя представляет бразильское кино? Я тоже хотела спросить. Well, a question from the audience that I actually really wanted to ask myself: what is today's Brazilian cinema? What is contemporary Brazilian cinema? And because not so many movies actually are represented in Russia in international context, what is happening in Brazil in culture and in film, and how do you relate to it? So there was this great article on Variety that was about this new generation of Brazilian female directors, and it talked about me, about Juliana Rojas, Anita Pereira, also so like many new female Brazilian directors, and many of them were like me, are like playing with genre. Sci-fi or fantasy or horror, but mix it together with drama or a little bit of comedy. So that's very interesting to have more female directors. And also from the male directors, I think now there are these great films like Bacurau or Divino Amor. Sorry, I don't know the name in English, but that also like play with action and fantasy, and so this mix of genre, it's very interesting on the contemporary cinema. Для Юли, она об этом, кстати, говорила, я не перевела в предыдущем ответе, ей было важно и интересно поработать с жанровым кино, и многие режиссеры сейчас, молодые, жанровое кино смешивают с социальной драмой для того, чтобы каким-то образом по-новому передать, интересно подать публике свои сюжеты. Я так понимаю, что в международном Variety, вероятно, на английском языке, может быть, вы сможете найти эту статью, я бы тоже посмотрела. Была большая статья про то, что собой представляет современное бразильское кино с точки зрения режиссеров женщин, потому что все больше женщин снимает фильмы в Бразилии, вероятно, как и в остальном мире, это уже добавка от меня. И отличает их как раз то, что в целом свойственно независимым режиссерам это любовь к жанровому кино, к триллерам, к хоррорам, к sci-fi, к каким-то мистическим историям, которые смешиваются с драмой и социальной повесткой. И один из известных примеров хорошего бразильского кино, которое находится сейчас на слуху, второе название, я, к сожалению, правда не поняла на португальском, извините меня, пожалуйста. Первое — это вот очень известный бразильский фильм, по-моему, позапрошлого года, который называется «Бакурау». И он тоже как раз смешивает такую антиутопию немножечко с научной фантастикой, с политикой, со слэшером, и, в общем-то, по-настоящему так жанровое кино объединяет с кино фестивальным, кино таким размышляющим, рефлексирующим. Да? Hello, Юли. Слышно? Лучше прям совсем вот так, да. Hello, Юли. Thank you so much for the great movie. Дальше на русском. У меня возник вот такой вопрос.
когда мы видим ближе к концу, что Яга начинает будто молиться облаку, у него в руках появляются какие-то розовые, четкие, нечеткие, что-то непонятное. И дальше мы видим их же уже на ребенке. Дальше прослеживается такая аналогия, что как будто бы это становится своеобразной религией. И эта религия как будто бы помогает справиться с обстоятельствами, которые не выдерживает непосредственно главная героиня. Так что можно сказать, что ее спасает реальность, а мужа и ребенка спасает именно вот эта вера. Религиозный какой-то, религиозный Да, совершенно верно. Мгм. Вот это вот интересует. Да, сейчас спрошу. А сколько у нас еще времени? Скажите, пожалуйста. Сколько у нас еще времени? Ага, все, да, вот этот предпоследний был. Или, the question from the viewer is about this mystical connection between the child and the father, because at some point it happens sort of religious ritual concerning some mysterious object that helps the father and the child to overcome the obstacles in the different way than the main heroine Giovanna actually overcomes them. So what is this religious ceremonial ritual that is in the pink cloud? What did you put in it, and how do you explain it to yourself and to the audience? I'm very happy that you saw the necklace and that you understood the connection. The idea is that the necklace is pink and they made it themselves to like pray with that necklace, the pink necklace. And the idea is when Iago prays the father, he's like, thank you for my family, thank you for my house, thank you for my health. So the mental state of this religion and with this mentality that he has is like, always be grateful, always see the positive side. And that is how he works, how he thinks. And that drives Giovanna crazy as well, because the situation is not great, but they are denying everything that is bad. He doesn't want to watch the news. He doesn't want to know anything that is negative in the world. And for the kid, when he's a baby, the father already put the necklace in him, and he was born in the apartment. So it's easy for him to always be grateful, and he doesn't know how it is to go outside, to go in a park, go in a beach. So for him, the apartment is his whole world. And so it's easier for him to have this mentality of being grateful, always grateful for the positive things. Юли очень рада, что вы заметили эту деталь. Она рассказывает, что действительно совершенно осознанно провела, в общем, сделала сценарный ход в отношении этого ожерелья. Ожерелье передается от отца к ребенку, потому что отношения у Яга и у Джованны к ситуации совершенно разные. И в тот момент, пока Джованна проживает настоящую депрессию, Яга живет совершенно в другой парадигме, в парадигме такого христианского благодарения за все, что есть вокруг него, за его семью, за еду, за то, что он здоров, и передает это передает это как наставник по наследству своему ребенку. А ребенку такое отношение к жизни, в общем, воспринимается им как должное по той причине, что другой жизни, в отличие от Джованны, к примеру, он не видел, он не знает, что такое выйти за рамки квартиры, он не знает, что такое не быть в доме, он не знает, что такое жизнь до розового облака, поэтому вот это отношение к жизни, вот этот эскапизм, вот это отрицание переходит от отца к ребенку и создает только дополнительное давление, дополнительное напряжение на главную героиню. Поэтому вот эта преемственность их атмосферы в семье передается как раз через эту деталь от отца к сыну. Так, и у нас еще есть время на один вопрос, да, последний. Хотела сказать спасибо. Давайте попробуем два, вот только если быстро спросите, давайте. Первый хотела такую заметку сделать. Только что поняла, что ходила на этот фильм с другом, с которым, собственно, провела всю изоляцию весеннюю в России. Была ярко выражена одна самоизоляция, как я успела заметить. Так, давайте вопрос, мы прям торопимся. Вопрос, а с кем провела самоизоляцию? Была ли в ее стране самоизоляция какая-то ярко выраженная? И нарушала ли ее Юлия, если позволить спросить? Сейчас все узнаем. Так, а у вас какой вопрос? Thank you for so great movie. I want to show this movie to all my family.
And why main character not grow up during the whole movie? So she has some acts like a little girl, but she's become 40 years. Yeah. Так, давайте по-русски, я что-то не поняла, извините, пожалуйста. Почему главная героиня ведет себя как маленькая девочка? Ага, сейчас спросим ее, да. Повзрослеть. Ага, секундочку. So there are two last questions. Thank you very much for your attention. The first one is about how did you spend pandemic yourself? With whom did you spend the isolation period? Did you have an isolation period? Who was your partner in this, or maybe neighbor? How did you feel socially in that way? And the second question I will translate later. Okay, so here in Brazil, the situation has been terrible. Our president is terrible concerning the pandemic. Like, he didn't take it serious, never. So we have, like, we didn't have many rules as we should have. So we had lockdowns in the city, but not in a well thought way. So, like, me and my friends, we just stay because the situation is so bad. Like, at this moment, the hospitals are full. There is no more space in the hospitals to the intensive care unit. So we are like, even if we can go to a restaurant or something, we know the situation is very bad right now, so we just stay inside. And so this is the situation of the country. What I did a lot during the pandemic was finishing the Pink Cloud. We did a lot during the pandemic and remotely, like the color correction, the sound mixing, the soundtrack, a lot of emails and a lot of Zoom meetings. And I also wrote a lot, like I'm working on a second feature. So I was happy that I was able to work to finish a film and to start writing another one. Did you have a partner in crime in your isolation, in your lockdown, or did you spend it yourself? No, I'm single, but so I live by myself, but I visit my family and friends, like, outside, but I don't have I'm not married with kids. Относительно пандемии, Юли говорит, что провела этот локдаун одна, потому что она, в общем, находится сейчас в данный момент в одиночестве, ездила к друзьям и к родителям, к своей семье, ну, там, детей, партнера у нее нет. Это позволило ей, на самом деле, сильно сфокусироваться на ее работе, потому что весь фильм практически был закончен в первый период локдауна. Это была и звукорежиссура, и саундтрек, и цветокоррекция, и монтаж. Многие эти вещи происходили ровно уже, собственно, когда локдаун начался. Плюс у Юли было время, чего она очень ждала, писать, готовить следующий фильм, писать сценарий. И, в общем, это было для нее очень ресурсно полезное время. Что с точки зрения пандемии в Бразилии, вероятно, ситуация очень похожа на нашу. Болезнь очень быстро распространилась, но долгое время правительство не принимало ее всерьез, и были сейчас уже переполнены госпитали, гигантская нагрузка на систему здравоохранения. Юля говорит, что у них чудовищный президент, который не продумал то, как должен происходить локдаун, карантин, и как люди должны себя вести, поэтому все сознательные люди, например, Юля и ее друзья, могут, конечно, позволить себе очень интересно, хорошо проводить время, куда-то выходить в город, но они понимают, что ситуация социально очень опасная, поэтому сейчас стараются максимально все-таки оставаться дома. And the second question, the last question actually for today, didn't you find your main heroine, your protagonist, infantile and very non-mature concerning the problem, because the feeling in the view was that she actually behaved like a little girl, and she wasn't taking this conflict and the situation as an adult? For me,
they both have, Iago and Giovanna, they both have qualities and defects. And Iago, he adapts better, for sure. His adaptation is better than hers. At the same time, he ignores the world outside, so he's more sensible or more sympathetic with what other people are living, what's happening in the world. And I think that she really tries. For me, like even when the kid is young, like she's taking care of their son, and she's trying to help her friend that is depressed. She tries to talk with her sisters to give advice to her sister. So for me, she's not childish, but at a point, maybe you're talking about when she's like using the glasses and ignoring. For me, like she reached a point when she can't deal with the situation any longer, and she sees that the kid is safe with the father and they have a bond. So the two men of the house, they have a bond, they are happy, and she can't relate to it. So she's like, I will stay in this little bubble because I can't deal with you with this house anymore. Для Юли главная героиня совсем не кажется инфантильной. Она считает, что и у обоих главных героев, и у Яго и Джованны, есть свои плюсы и минусы. Яго, например, явно более адаптивный, у него хорошие эмпатические способности, он умеет приспосабливаться, он умеет слушать, он достаточно великодушный человек, но, к сожалению, находится вот опять же в ситуации отрицания. Некоторых очевидных вещей и боли своей партнерши не видит. А у Джованны на самом деле есть забота о близких. Она общается со своими родственниками, и уходит она в самостоятельный путь, вот этот в открытом финале, в тот момент, когда понимает, что у отца ее ребенка и ребенка образовалась какая-то своя собственная, немножечко мужская история, какой-то мужской пузырь, мужская связь, которая есть у них в семье, с которой она себя не может проассоциировать. Из-за этого ей хочется куда-то убежать, скрыться, почувствовать себя иначе. Отсюда, собственно, и ее там склонность к одиночеству, и VR-очки, которыми она начинает пользоваться, и все вот эти игровые прячущиеся механизмы, которые она использует для того, чтобы сохранить себя и каким-то образом себя почувствовать в безопасности рядом с этой семейной гармонией, которая происходит рядом с ней. Может быть, у нас есть еще возможность задать последний вопрос? Кто-нибудь хочет? Нет? Все, тогда благодарим Юлю. Давайте, быстреньco, секундочку, вот мы сейчас... Спасибо скажу. Oi, Юли, boa tarde, estamos ouvindo, né? Queria agradecer pelo filme, muito obrigada. Acho que toda a gente que está aqui hoje vai avisar todos os amigos, toda a família para que assistam o filme. Então, desejo muita saúde para você, para a sua família e obrigada pelo filme. Muito obrigada. I could relate to it, but I think that this will be like the whole thankful speech for the film. We thank you very much, Юли, for talking to us tonight, and we wish you all the best and stay healthy and actually finishing your next film. All the happiness to you, and stay healthy in Brazil. Take care, and all the best here from Russia. With love. Thank you so much. Thank you so much for the translation, and thank you for everyone that came to watch the film. I hope you enjoy it. Thank you very much. I'm very happy that the film can be in Russia. Юлия, очень рада, что вы пришли, очень благодарна вам, что вы посвятили время, и очень рада, что фильм будет показан в России. В России фильм будет показан со следующей недели, следующего четверга, 1 апреля, в достаточно широком прокате. Сегодня мы с Карварта Magic Film сделали этот специальный показ. Юлия, очень рада, что смогла с вами пообщаться. Благодарю тоже вас за внимание, всего доброго и классного вечера. Будьте здоровы, пожалуйста. Берегите и любите тех, с кем живете. Обнимаю, пока.